Good morning to all of you students. To the last period, we have discussed about the topic wise mark distribution, and also we study about what is the pattern of activity sheet. Now, from today, we are starting to start our actual syllabus. The chapter second from your part first is the periodic classification of element and is to be start. Before starting this chapter, I am requesting you to please subscribe my channel to look new videos coming. Now, what is the classification of element? Those things which are observing by us around are mainly classified into two parts. One is called energy and another is called substances or matter. आपण आपल्या अवतीभोवती जे काही गोष्टी निरीक्षण करतो त्या गोष्टी दोन याच्यामध्ये विभाजित केलेल्या असतात. त्यापैकी एक आहे एनर्जी की ज्याला आपण ऊर्जा असं म्हणतो, दुसरा आहे मॅटर की ज्याला आपण पदार्थ असं म्हणतो. Now the scientist this matter is classified further into two types. The first part is the mixture and another is the pure substances. Now what is meant by mixture? Mixture are the substances which are formed from two or more than two kinds of atoms. That is called a mixture. For example, tea, for example, lemon juice, and so on are the example of mixture. But after that we have to study about the pure substances. Pure substances are the substances which are formed from a same kinds of atoms or molecules. Like pure substance is further classified into two types. Before that we have to study about the mixture. The mixture is further classified into two types. One is called a homogeneous mixture and another is called a heterogeneous mixture. Now question arises that what is meant by homogeneous mixture? Homo means same, genus means phase. These are the mixtures which contain only single phase. म्हणजे समांगी मिश्रण आणि विषमांगी मिश्रण. समांगी सम म्हणजे समान एकसारखी, म्हणजे ज्याच्यामध्ये पदार्थ हा तुम्हाला दोन वेगवेगळ्या अवस्थेमध्ये दिसणार नाही, तो फक्त एकाच अवस्थेमध्ये दिसेल. उदाहरणामध्ये सपोज I take a water in a bowl and into that water I add a sugar and shake it away. You know what happen? After some time you will be observed that the sugar which is in solid state before mixing, when you shake it well, then that sugar is completely dissolved. It means sugar which was in solid state is completely mixed into the water and whole becomes a liquid phase, and that substances are called homogeneous substances or homogeneous mixture. After that the heterogeneous mixture. It is a mixture which contain two or more than two phases. For example, I take a bowl, into that bowl we take a water, into that water a spoon of sand is added and shake it away. Then what happen? You will observe that the sand does not dissolve in a water. It means the phase of sand before was solid and after mixing it also is in the form of solid. It means the water is in liquid state, sand is in the solid state. It means we observe two phases and that is called a heterogeneous mixture. After that we study about the pure substances, शुद्ध पदार्थ, म्हणजे जे फक्त एकाच प्रकारच्या रेणूंपासून किंवा अणूंपासून बनलेले असतात. That is
pure substances is divided into two parts. One part is called or one type is called element and another is called compounds. Now we study about the elements. Okay, what is mean by element? त्याला आपण मराठीमध्ये मूलद्रव्य असं म्हणतो, ज्याचा नावातच अर्थ आहे. मूल म्हणजे मूळ, द्रव्य म्हणजे पदार्थ. म्हणजे जो पदार्थ निसर्गामध्ये मूळ स्वरूपात सापडतो त्याला म्हणायचं मूलद्रव्य. इट मीन्स एलिमेंट्स आर द सबस्टन्सेस which form in its original state in nature. Or it also can be defined, elements are the substances which does not decomposes, की ज्याचा आपण विघटन करू शकत नाही केमिकली or physically. Means elements are the substances which found in its original state or they cannot be decomposed by any chemical or physical process. Okay, now after that compound we study about element we study about the compound. What is mean by compound? Compounds are the substances, ते पण पदार्थच आहेत, which are formed from elements. अट ही लक्षात ठेवा, कंपाऊंड हे एलिमेंट्स पासूनच बनलेले असतात अँड बाय अ फिक्स्ड प्रपोर्शन. आणि ते बनत असताना हे जे एलिमेंट असतात त्यांच्या निश्चित वजनी प्रमाणामध्येच एकत्र येऊन बनलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल वॉटर. Water have a chemical formula molecular formula H2O. It means in water there are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. In India there is also H2O. In America it is also H2O. It means water is a compound which is formed from two elements. One is called hydrogen, another is called oxygen in a fixed proportion, means compulsory H2O, and that is called compounds. Okay, after that we have to study the next, what are these elements. Elements म्हणजे नेमकं काय, ते नेमकी किती प्रकारचे असतात. मग त्याला आपल्याला जर लक्षात ठेवायचं असेल तर कशा पद्धतीने लक्षात ठेवता येईल ते आपण आता या ठिकाणी बघूया. Near about nowadays there are 118 elements are found. आतापर्यंत एकूण 118 मूलद्रव्ये ही शोधली गेलेली आहेत. आणखीन किती शोधली जातील सांगता येत नाही. Ancient time, खूप पूर्वीपासून these elements are mainly divided into two parts, and after that the new part is added. In this manner element is divided into three types. One is called metals, की ज्याला आपण म्हणतो धातू असं म्हणतो. Okay, now what are the metals? Metals have some properties, like they have solid in state, they are good conductor of heat and electricity, they have luster and so many properties. Okay, those elements which possess these properties they are called metals. And next type is a non-metal, and third part is the metalloids. Metalloids are the substances, metalloids are the elements. Metalloids are the element which shows the properties of both metals as well as non-metals. They are called metalloids. For example, there is sulfur, there is oxygen, there is nitrogen, so many examples of the non-metals. And after that the metalloids are carbon, after that silicon and so many. In short, if we study according to chemistry, metals are the electron donor. जे इलेक्ट्रॉन देतात ते मेटल्स असतात. Those gain the electron, they are non-metals, and those which can donate or which can gain, they are the metalloids. Okay, now after that we have to study about the detail
elements. There are number of elements, but how these elements can be memorized? It is the main question. To memorize these elements, we should have to classify them. For example, आपल्या शाळेमध्ये बरेच विद्यार्थी शिकत असतात. सगळ्याच विद्यार्थ्यांना आपण एका वर्गामध्ये बसवतो का? तर नाही बसवत. का बरं? प्रत्येकाचं वय वेगळं आहे, त्याचा IQ वेगळा आहे किंवा त्याचं एज्युकेशन वेगळं आहे. मग आपण काय करतो? तर शिकवण्याची जी प्रक्रिया आहे ती चांगल्या प्रकारे व्हावी, त्यांची शिकण्याची प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे व्हावी, त्यासाठी आपण त्यांना वेगवेगळ्या वर्गामध्ये वर्गीकृत केलेलं आहे. मीन्स दॅट स्टुडंट्स आर क्लासिफाईड into different classes. In the same manner, for the simplicity or to study simply, these elements are classified. Now, to classify these elements, the number of scientists tried, and out of that, some scientists are here. First is the Dobereiner, second scientist is the Newland. After that, there is a Mendeleeves, and last one is the Henry Moseley. Nowadays, the long form of the periodic table is mostly put up by the Henry Moseley. आता प्रत्येकाने त्यांच्या वेळेला असलेल्या मूलद्रव्याची माहिती आणि त्यांनी केलेले प्रयत्न प्रत्येकाचे वेगळे. मग त्या ठिकाणी त्यामध्ये काही दोष पण असतील, त्यात काही प्रॉब्लेम्स पण आले असतील. मग ते प्रॉब्लेम दूर करून मग पुढची आवर्त सारणी किंवा पिरियडिक टेबल हा तयार केलेला आहे. इनटू दॅट वी हॅव टू स्टडी अबाउट द Dobereiner. Dobereiner was the first scientist according to our study who classified the elements. So we have to study about the Dobereiner. Now when we study about the properties of the elements, Dobereiner observed that त्यांनी काय केले? सगळ्या मूलद्रव्याचा अभ्यास केला आणि सगळ्या मूलद्रव्यांचा अभ्यास करून त्यावरून त्याच्या एक गोष्ट लक्षात आली. ती कोणती? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देअर ॲटॉमिक मासेस और ॲटॉमिक मास नंबर. हे त्याच्या लक्षात आलं की मूलद्रव्याचे जे काही गुणधर्म आहेत हे त्याच्या अणुअंकाशी संबंधित आहे. Okay, and he made a group of 3 elements, and that group of 3 elements is called a Dobereiner traits. त्यानं काय केलं? याचा अभ्यास करून 3 मूलद्रव्याचा गट केला आणि त्या गटाला म्हणायचं Dobereiner traits. It means the group of 3 elements having similar properties. 3 मूलद्रव्याचा जरी गट केला असला तरी त्यामध्ये अट कोणती होती? द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हॅव्हिंग सिमिलर प्रॉपर्टी. त्यांचे गुणधर्म हे सारखे असणारे आहेत. आता त्याच्यामध्ये कोण कोण आहेत, ते ट्रेड्स काय आहेत हे आपण आता बघूयात. त्या ट्रेड वरून त्याने एक लॉ सांगितला. तो लॉ काय आहे हे आपण नंतर बघूयात. त्याच्या अगोदर त्याचं एक्झाम्पल बघूयात. लेट अस, दिस इज द example of Dobereiner trait. Okay, the element and their atomic masses. Okay, first trait is the lithium, sodium, potassium. Okay, what is the atomic mass of lithium, sodium, potassium? The atomic mass of lithium is a 6.9, sodium is 23, and potassium have 39.1. Okay, now look at the interesting thing. This is the first element in a trait, this is the last element in trait, and they have atomic masses respectively 6.9 and 39.1. आता या ठिकाणी हा पहिला मूलद्रव्य आहे त्रिकामधला, ट्रेड मधला, आणि हा शेवटचा मूलद्रव्य आहे. बरोबर आहे? मी आता काय करतो, फर्स्ट अँड लास्ट जे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या ॲटॉमिक मासेसचं ॲव्हरेज काढतो. ॲव्हरेज म्हणजे सरासरी. सरासरी कसं काढतो? जेवढे डिजिट असतील तेवढे घेतो, त्याचं ॲडिशन करतो आणि त्याला भागिले जेवढे डिजिट्स तुम्ही घेतला तेवढ्याने डिवाइड करतो आपण. म्हणजे ते कसं येईल बघा आता, 6.9 प्लस 39.1.
How many digit? 2. So divide by 2. In this manner, 6.9 plus 39.1 divided by 2. This addition becomes 46 and again divided by 2, and 46 divided by 2 becomes 23. And interesting thing is that this 23 is the atomic mass of middle element, and that is the Doberan-Trade's law. म्हणजेच काय, पहिल्या आणि शेवटच्या एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मासची जी ॲव्हरेज येते ती कोणा एवढी असते, मधल्या एलिमेंट एवढी असते. कधी कधी तर असं लक्षात आलेलं आहे की ती इथं कसं झालेलं आहे, 23 ही एक्झॅक्ट आलेली आहे, पण काही काही ठिकाणी एक्झॅक्ट येत नाही तर त्याच्या अप्रॉक्सिमेट येते. म्हणून त्यानं त्या ट्रेडचा लॉ असा सांगितला. आता इथं मूलद्रव्याची मांडणी कशी केली मी, 6.9 आफ्टर दॅट 23, म्हणजे हा क्रम वाढला. 23 आफ्टर दॅट 39.1 means increasing order of their atomic masses. Okay, if the elements are arranged with increasing order of their atomic masses or mass number, then the atomic mass number of middle element is approximately equal to the average of other two elements. So आता ही जी 23 आलेली आहे ती कोणा एवढी आलेली आहे, ॲटॉमिक मास ऑफ सोडियम मीन्स मिडल एलिमेंट. त्याच्यावरून त्याचा ट्रेड असा त्याचा लॉ असा सांगितला जातो, तो असा आहे, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड विथ इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक masses, then the atomic mass of middle element is approximately equal to average of mean, means average of atomic masses of other two elements. In this manner there is a Doberan-Trade law. Now study about another Doberan-Trade's law. Another examples of Doberan-Trades. Look at these are the examples. That is calcium, strontium, barium is the first trade. Another trade is the chlorine, bromine, and iodine. You can also check his law. Okay, there is a 40.1, 87.6, 137.3. After that there is a 35.5, 79.9, 126.9. You can check the Doberan-Trade law. Main thing is that, look at here, if we look about the previous example, then in that example this 23 becomes exactly, this average is exactly 23, but not for all example, but there is a approximate. ओके, प्रत्येक ठिकाणी हे करेक्ट येईलच असं नाही. काही ठिकाणी 23 आहे, काही ठिकाणी कदाचित दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये एखादा डिजिटचा इकडे तिकडे होऊ शकतो. तुम्हाला तुम्ही ते एक्झाम्पल्स काय करू शकता, या ठिकाणी तुम्हाला जे ट्रेड मी दिलेले आहेत या ठिकाणी ह्या ट्रेडच्या ॲटॉमिक मासेसचं कंपॅरिझन तुम्ही करून पाहू शकता. ओके, नाव आफ्टर दॅट Doberan-Trade. This Doberan-Trade have also failure and it contains some merit or it have also limitation. At the time of Doberan, there are near about 30 elements were known, but out of 30 elements, Doberan-Trade law is applicable only for certain group. 30च्या 30 मूलद्रव्याला त्यानं आपल्या त्या ट्रेड मध्ये समाविष्ट करून घेऊ शकला नाही. मीन्स he could not classify all known elements, whatever may be 30 or above 30. He cannot classify it into its trade. That is number one failure. After that, the second failure is that in also Doberan-Trade, the sum trade does not obey his law. It means some trade does not obey Doberan-Trades. After that, Doberan, the new scientist was come, that is called Newland, and he put
his octaves. Okay, in the 1866. For that purpose, आता याच्यासाठी त्यानं जो काय न्यूलँडचा ऑक्टेव त्यानं जे काय मांडलं त्यासाठी त्यानं काय केले, पहिल्यांदा प्रत्येक at the time of Newland 56 elements were known. At the time of Dobereiner the less elements were known, but after that 56 element known at the time of Newland. त्यानं काय केलं, प्रत्येक एलिमेंटच्या कॅरेक्टरसाठी एक कार्ड तयार केलं. कार्ड तयार, आता फॉर एक्झाम्पल ॲट द टाइम ऑफ न्यूलँड नोबल गॅसेस वेअर नॉट डिस्कवर्ड, सो in the Newland periodic table noble gases are not included. ओके, हायड्रोजन घेतला, त्याचे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक एका कार्डवरती लिहिली. हिलियमचा शोध तर नव्हता कारण तो नोबल आहे. त्यानंतर लिथियम घेतला, त्याचे सगळे कॅरेक्टर लिहून टाकले. बेरिलियम घेतला, असे कॅरेक्टर लिहून टाकले. एकूण 56 एलिमेंटचे लिहिल्यानंतर त्यानं थोडासा बारकाईने अभ्यास केला आणि त्या सगळ्यांना त्यानं कसं मांडलं, विथ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मास. ॲटॉमिक मास कमी ज्याचा आहे तो पहिल्यांदा, दुसऱ्यांदा, तिसरा आहे तो तिसऱ्यांदा, अशा प्रमाणे त्यानं चढत्या क्रमानं मांडल्यानंतर त्याची एक गोष्ट लक्षात आली. पहिलं कार्ड लिहिलं, दुसरं कार्ड त्या ठिकाणी पुटअप केलं, तिसरं केलं, चौथं केलं, पाचवं केलं, सहावं केलं, सातवं पण केलं. पण 8वं कार्ड जेव्हा त्याच्या हातात पडलं आणि जेव्हा त्यांनी त्याचे कॅरेक्टर्स ऑब्झर्व केले तर त्याच्याच लक्षात आलं की अरे हे जे कॅरेक्टर आहेत हे कॅरेक्टर अगदी पहिल्या एलिमेंट सारखेच काय होतात, मॅच होतात. म्हणजेच त्यांना असं सांगितलं, अँड ऑल्सो ही वॉज अ म्युझिक लवर. त्याला संगीताची आवड होती. प्रत्येकाला हॉबी असते, एज्युकेशन सोबत प्रत्येक जण काय ना काहीतरी हॉबी हे ऑक्युपाय करतच असतो. मग त्याला हॉबी होती म्युझिकची. मग संगीत सगळ्यांना माहित आहे, त्यामध्ये जे तुमचे काही स्वर असतील सा रे ग म प ध नि सा. लुक ॲट सा रे ग म प ध ni sa. It means this sa is repeated and which is at 8th number, means first and 8th is a similar character. In the same manner, when that Newland put his periodic table, then he observed that the properties of first and 8th element are similar. Before to study that table, we have to study about the Newland octave law. What is that Newland octave law? When an elements are arranged with increasing order of their atomic masses or mass number, then the properties of first and 8th element is similar, or simply the properties of 8th element is similar to the first element. In this manner there is a Newland octave law or rule. I am repeating again. When an elements are arranged with increasing order of their atomic masses, then properties of 8 elements are similar to those of the first element. To study that, look at the table or arrangement of element made by the Newland. Okay, that is the first horizontal line. First element hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. But when he observed the next element, that is fluorine, then the properties of fluorine is somewhat similar to the hydrogen, so that he does not put that oxygen in fluorine in front of that oxygen, but he put below that hydrogen. After that, oxygen, neon but was not discovered because it is a noble element. After that there is a sodium. Then he observed that similar to this fluorine, the character of sodium are near about equal to the lithium, so he put below that lithium. Okay, after that magnesium. The properties of magnesium are near about same to the beryllium, and the next his period in this manner. The properties of fluorine is similar to hydrogen, sodium is similar to lithium, magnesium similar to beryllium, aluminum similar to boron. Okay, now apply the Newland octave. If I kept
this beryllium as a first, then what happen? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. The properties of magnesium and beryllium are exact or quite similar. Like beryllium is a metal, magnesium is also metal. This beryllium found in soil. Also magnesium is found in a soil. It is alkaline nature, and this is also magnesium alkaline nature. Beryllium have valency 2, similar to that magnesium have valency 2. In this manner, the properties of first and eighth are quite similar. If I take carbon as a first, then what happen? जर मी कार्बनला पहिले समजलं तर काय होईल बघा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इकडे आपण 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर आणि 8. कार्बनची आणि सिलिकॉनची प्रॉपर्टीज ह्या सारखी आहे. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 आहे, सिलिकॉनची 4 आहे. कार्बन कॅटेनेशन करतो आणि सिलिकॉन सुद्धा कॅटेनेशनच करतो. कार्बन हा मेटलॉइड आहे आणि सिलिकॉन सुद्धा मेटलॉइडच आहे. इट मीन्स the property of first and eighth is similar. Now the whole periodic table is in this manner. If we take magnesium as a first, then what happen? 8 is calcium. The properties of beryllium, magnesium, calcium all are similar. It means all the elements in the same group have same property. Okay, till this Newlands octave have some limitations. What are that limitation? The first limitation is that, look at, ह्याला आपण पहिलं धरलं तर हा आठवाला, मॅग्नेशियमच्या आणि कॅल्शियमच्या प्रॉपर्टी सारखे आहेत. मला वाटलं लिथियमला 1 नंबर धरावं, सोडियम 8वा, प्रॉपर्टी सारखी आहेत. पण मला तर वाटलं की ॲल्युमिनियमला पहिलं समजावं, तर त्याच्यानंतर 8वा कोण येतो? क्लोरीन येतो. पण ॲल्युमिनियमच्या आणि क्लोरीनच्या प्रॉपर्टी कुठंच मॅच होत नाही. इट मीन्स out of this whole table, that is 56 element are arranged in this table, only up to calcium Newlands octave rule obey. Understand? एकूण 56 मूलद्रव्यापैकी न्यूलँडचा ऑक्टेव्हचा जो नियम आहे तो फक्त कॅल्शियम पर्यंत लागू होतो, लाइटर एलिमेंट पर्यंत, त्याच्या पुढच्याला लागू होत नाही. सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज दॅट आउट ऑफ 56 element, the Newlands octave law is applicable only up to calcium, that is a lighter element. लक्षात घ्या, ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. 56 पैकी जे लाइटर एलिमेंट आहेत म्हणजे फक्त कॅल्शियम पर्यंत, त्यांनाच हा लॉ लागू होतो. त्यानंतर जे हेवी एलिमेंट आहेत क्रोमियम, टिटॅनियम पुढं त्यांना लागू होत नाही. जर मी समजा कॅल्शियमला पहिलं समजलं तर हा झिंक येतो, पण कॅल्शियम आणि झिंकच्या प्रॉपर्टीमध्ये खूप फरक आहे. समजा मी इट्रियम ला पहिला समजला, त्याच्या खाली येतो सेलेनियम आणि लॅन्थिनियम, ह्या दोघांच्या प्रॉपर्टीमध्ये खूप फरक आहे. मीन्स आउट ऑफ 56 एलिमेंट दिस is applicable, or Newlands octave rule is applicable only up to calcium. That is the first drawback. Okay, now the second main drawback is that, look at this, hydrogen single, fluorine single, chlorine single, but there are cobalt and nickel which are 2. It means he put 2 elements in the same position. Why? To fit all 56 element in its table. कळलं का? म्हणजे त्यानं त्याच्या सारणीमध्ये 56 मूलद्रव्ये बसावी म्हणून काही ठिकाणी 2-2 मूलद्रव्ये ठेवले. कोबाल्ट निकेल इन फर्स्ट and selenium and lanthanum in the fourth. Understand? Okay, before that, the horizontal line, horizontal आडव्या, they are called periods. Vertical column उभ्या, they are called groups. ते पुढे बघायचं आपल्याला. ओके, नाव इफ ही पुट, तरी समजा त्यानं ठेवलं तरी अट काय होती आपण बघतो. लिथियम, सोडियम, पोटॅशियमचे कॅरेक्टर सारखे,
बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियमचे कॅरेक्टर हे सारखे. त्याप्रमाणे हायड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन नंतर कोबाल्ट आणि निकलची प्रॉपर्टी वरल्यासारखी यायला पाहिजे होते. ठेवलं तरी काय प्रॉब्लेम नव्हता, पण येतात का नाही. इट मीन्स नेक्स्ट लिमिटेशन इज दॅट ही पुट सम एलिमेंट हॅव्हिंग डिफरंट प्रॉपर्टीज इन अ सेम प्लेस. कोबाल्ट आणि निकेल प्रॉपर्टी वेगळे, ती एकत्र ठेवले. सेलेनियम, लॅन्थियम त्यांच्यामध्ये सुद्धा प्रॉपर्टी वेगळे तरी सुद्धा एका ठिकाणी ठेवले. मीन्स दॅट इज द नेक्स्ट लिमिटेशन. अँड द नेक्स्ट लिमिटेशन इज दॅट देर इज नो एनी प्रोव्हिजन. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची प्रोव्हिजन म्हणजे आपण त्याला म्हणतो नियोजन केलेलं नव्हतं. कशा संदर्भात? टू पुट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी. ओके, म्हणजे गुणधर्मानुसार जर समजा कुठले नवीन जर एलिमेंट जर शोधले गेले असतील तर त्यांना ठेवण्यासाठी याच्या टेबलमध्ये म्हणजे न्यूलँड यांच्या टेबलमध्ये कुठेही जागा नाही. दॅट इज द नेक्स्ट ड्रॉबॅक. इन दिस मॅनर देयर आर 4 लिमिटेशन out of 56 element. Newland octave law is applicable only up to calcium. Next is he put 2 elements in a same place. Number 3, he put different property element or character element in a same place. And last, there is no any provision to put newly discovered elements. In this manner we are study about the Newland octaves rule and its limitation. And